Super Typhoon Leon, tinutumbok ang extreme northern Luzon. Hinahambalos ngayon ng Super Typhoon Leon, kung Ray, ang extreme northern Luzon partikular ang lalawigan ng Batanes, kung saan nakataas na sa ilang bahagi ng probinsya ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 5. Wind Signal Number 5, portions of Batanes, Itbayat, Basco. Wind Signal Number 4 rest of Batanes. Wind Signal Number 3 eastern portion of Babuyan Islands, Babuyan East, Camiguin East, Calayan East, and the northeastern portion of mainland Cagayan, Santa Ana. Wind Signal Number 2 rest of Babuyan Islands, the rest of mainland Cagayan, the northern portion of Isabela, Santo Tomas, Santa Maria, Quezon, Delfin Albano, San Pablo, Ilagan City, Tumawini, Cabagan, Palanan, Quirino, Divilacan, Malig, Maconacon, Apayao, the northern portion of Kalinga, City of Tabuk, Balbalan, Pinukpok, Rizal, the northern portion of Abra, Tineg, Lacob, Malibcong, and Ilocos Norte. Wind Signal Number 1, rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the rest of Abra, the rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, the northern and central portions of Pangasinan, Basista, Lingayen, Villasis, City of Alaminos, Anda, Malasiki, Tayug, San Fabian, Mangaldan, Mapandan, Burgos, Dagupan City, Binalonan, Bolinao, Alcala, San Manuel, Sual, Umingan, Asingan, Labrador, Bani, Santo Tomas, Pozo Rubio, San Quintin, Santa Maria, City of Urdaneta, Lawak, Natividad, Mabini, San Carlos City, Manawag, Binmaley, San Jacinto, Bugalyon, Agno, Calasiao, San Nicolas, Santa Barbara, Balungao, Sison, Rosales, Dasol, the northern and eastern portions of Nueva Ecija, Bungabon, Karanglan, Pantabangan, Laur, Rizal, Cuyapu, Talavera, Santo Domingo, Llanera, Sayan City of Muoz, General Mamerto Natividad, San Jose City, Lupao, Talugtog, Gabaldon, and the northern and central portions of Aurora, Kasiguran, Dinalungan, Baler, Maria Aurora, Dipakulaw, San Luis, Dilasag. Track Outlook. Base sa latest forecast track ng Pag-asa, inaasahang magpapatuloy ang pagkilos ni Leon sa northwest hanggang sa maglandfall ito sa Taiwan pagsapit ng Huwebes ng hapon o gabi. Maaaring nasa labas na ng PAR si Leon bukas ng gabi o Biyernes ng madaling umaga. Intensity Outlook. Inaasahang nasa o malapit na sa peak intensity, ang bagyong Leon sa panahon na malapit na ito sa Batanes. Magpapatuloy na hihina si Leon pagkatapos nitong maglandfall sa Taiwan. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa bago pang update. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.